Good morning, children. Right? Today, I'm going to do it in the Unit 8. Right? In the Unit 8, already I have done the reading task. Now I'm going to do it, the grammar aspect in the Activity 8. Connectives is a grammar aspect, very prominent. You give more important for this grammar part. Right? First, what I'm going to do it, why I said you, these are very prominent. If you study the grammar, there are two questions in the GC O-level paper. One is grammar is tested directly, and you are going to apply this grammar aspect, connectives, in the writing skill. Right? In the writing skill, if you write very simple sentences, only in the essays, in the letter writing, if you write only simple sentences, you get only maximum 3 marks. If you want to get more marks in the writing skill, you must use these connectives in your writing part. So you give more pay attention in this grammar aspect. Now this is one of the very prominent in grammar aspect. Right? You are going to continue this activity up to GC O level, right? Grade 11. Now connectives. What are here? I take it this one from your textbook. Here, see it? They do introduce you while, although, even though, in spite of, when, whenever. They introduce these. There are almost 6 connectives. Now I'm going to ask you, what is the similarity of this? First, I was introduced you. I asked you, what is the similarity of these 6? The arkumana poduvana thanmiyana. What is the similarity? What is the similarity? Okay, please switch your microphones, please. Okay. Arrow, right. Please. Right. Okay. Right. Okay. Microphone mute pannungo. Someone, please. Right. Okay. What is the similarity? Similarity means you have to read it. All are used in the meaning of contrast. Contrast means against. Right? Here they use it, the against. There are 2 sentences. Now I come to the point. There are, in the textbook, they introduce 2 sentences linking. That is why it is called connective. They linking words. If we can use another name, is linking word. 2 sentences are connected by these connectives, right? And make it as a one. One is Sankiti likes to have rice for breakfast, while her brother likes string hoppers. One is Sankiti likes rice for breakfast, or a simple sentence. It's a simple sentence. Is it okay? Her brother likes string hoppers. You example what you are going to use it, only connect using connectives and connect it. The linking word is connective power connective linking word, right? Conjunction, there's something different terminology, grammatical terminology. Now use the writing skill, how we are going to use it. In the meaning, in the R and the meaning is almost they are using for the purpose of contrast. The first sentence and the second sentence is used contrast. First sentence and the second sentence is make a different views. To connect that, we use it these connectives. Okay?
விளங்கிச்சா? இந்த இதை சொல்லுவோம் இங்கிலீஷில் டூ சென்டென்ஸ் ஆர் ஜாயின் டுகெதர், ரெண்டு வசனத்தை கனெக்ட் பண்ணினா சொல்லுவோம் நாங்கள் இங்கிலீஷில் காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ். என்னென்னு சொல்ல, how do you call it? காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் ஓ clause. ரெண்டு வசனங்கள் இணைக்கப்பட்டிருந்தால் we have to call it, that is called clause. Right? We connect a clause, you have to heard about that. Grade 10 9 you have already studied that if clause, if அப்பா வச்சு எழுதுறது. அதே மாதிரி தான், don't think it anything different. Right? இதில் ரெண்டு வசனம் இருக்கு. Right? We are going to connect it. That is why it is called clause. Sometimes it has connected two main clauses. ரெண்டு முக்கியமான பிரதான கருத்துக்கள் இணைக்கப்பட்டிருந்தால் that is called main clause. முக்கியமான கருத்தை சொன்னால் that is called main clause. ஒன்று முக்கியமான கருத்தும் மற்றது the other sentence is give further explanation. மேலதிக விளக்கமாக கொடுத்தா அதை சொல்றது subordinate clause. அப்போ ஒரு வசனத்தில் சில வேளை there are two main clauses. ரெண்டு வசனத்தை இணைக்க போகிறோம். எப்படி சில வேளை there are two, ரெண்டுமே முக்கியமான கருத்தாக இருக்கு, ரெண்டும் வித்தியாசமாக இருக்கு, ரெண்டும் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ that are two main clauses. Sometimes one is main clause, the other one is subordinate clause. Subordinate means helping, right? Main idea further elaborate பண்றது. That is why you use it. Okay? இது விளங்கிச்சா? That is why we studied that. நான் இனி connectives விளங்கப்படுத்த போகிறேன். Now I am going to use to explain. இதுதான் இதோட usage. In the exam point of view, they expect from you, you have to write proper connectives. You have to use proper connectives. சரியான connectives பாவிக்கணும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இன்றைக்கு உங்களை டெக்ஸ்டில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறீங்க. இந்த connectives இவ்வளவும் என்ன theme, அதாவது என்ன கருப்பொருளை they have to use it is contrast. Contrast mean முரணான ஒரு வசனம் முதலாவது வசனத்துக்கு முரணா பாவிக்கிறது. சிலது இருக்கு பாசிட்டிவ், முதலாவது வசனத்தை further explanationக்கு வரும். இதில் contrast என்றது கிட்டத்தட்ட நான் பொதுவாக நெடுக உங்களுக்கு தெரியும் பாவிக்கிறது. We have to use it. What is that? But. Instead of but, we are going to use these things. Okay? மற்றதில் விடுங்க, டவுட் இருக்குமா இருந்தால் மற்றதில் அப்படி என்ன இப்படி என்னன்னு கணக்கு போவாங்க. இப்போ நான் சொல்கிறத வச்சுக்கொண்டு அப்புறம் நான் விளங்கப்படுத்துகிறேன். உங்களுக்கு வர டவுட்ஸாக ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் யூ லிட்டில் பை லிட்டில். இஸ் இட் ஓகே? ஏன் இதை ப்ராமினெண்ட்டாக விளங்கப்படுத்துகிறேன்னா யூ மஸ்ட் யூஸ் இட் இன் யுவர் ரைட்டிங் ஸ்கில். எஸ்ஸை எழுதினா பாடமாக்கிப்பட்டு எழுதினா 3 marks இந்த ரைட் ஓன் கிரியேஷன். ஒரு வசனத்தை நீங்கள் பாடமாக்கினதையும் கொண்டு போய் ஒரு நீட்டாக ப்ரெசென்ட் பண்ணினீங்கள்டா கொஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி இஃப் யூ right, write it in your own creation, you get more than 6 marks. Complex sentence irundha than ningal more than 6 marks. Right? Okay. Here's it. First one, we use it while. Right? Here, this while is used. The while is used two different contexts. One is relative pronoun. ஒன்று பாருங்க, இங்கிலீஷில் குழப்பம், தமிழ் மாதிரியில் பாடமாக்கல, அதுதான் சில குழம்பு, சில பிள்ளை உங்களுக்கு டவுட்ஸ் வரும். தட்ஸ் வை ஐ எக்ஸ்பிளைன் இன் தமிழ் ஆல்சோ. தமிழ்லையும் கற்று கொண்டு போகிறோம், யூ கெட் சம் கன்ஃபியூஷன். Sometimes we use it while in the certain sentences in English. While has two functions. One is relative clause. For example, now ஒரு வசனம் சொல்றேன் பாருங்க. While I was going to school, while I was going to school, I met my friend on the way. They use it. அங்க பாருங்க, முதலாவது வசனம் பள்ளிக்கூடம் போய் கொண்டிருந்த நான் வழியில நண்பனை சந்திச்சேன் நான். ஒரே ஐடியாவை சொல்லுது. ரைட்? அந்த நடந்து கொண்டிருந்த இன்சிடெண்ட்டை ஒரே ஐடியா போய்கொண்டிருக்க அவரை சந்திச்சேன் நான். வாயில் அதில் வாயில் வந்து ரிலேட்டிவ் க்ளோஸ். ரிலேட்டிவ் அப்புறம் குழம்புறையில் எல்லா இடமும் கண்ட்ராஸ்ட் பாடமாக்க கூட. ஓ
வேறு screen வந்து நிக்குது சார். இப்போ ஓகேயா? Is it clear? சார் இன்னும் வரையில உங்க screen. Screen வரையிலையா? அது வேற யாரோ screen share பண்ணுங்க. பாருங்க இப்போ ஓகே தானே? Is it okay please? Right? வரையில சார். No sir. ஒருத்தருக்கும் வரையிலையா? இல்ல சார். இல்ல சார். இல்ல சார். நான் கதைக்கிறது is it clear? ஆம் சார். கதைக்கிறது Screen is not clear. Not visible. Yes. Yeah, just a minute. இப்போ சரியா இருக்கா? Is it clear? பாருங்க. No. No. No sir. இல்ல சார். இல்ல சார். Just a minute or 1 minute. Hello. Is it okay pen? Or பாருங்க லைன்ல இல்லங்க. Sorry, technical there's a technical error. இப்போ clear இருக்கா? No. Yes, sir. இல்லையா? No. ஆம் சார். Okay, now is it okay? Okay. Okay. Right. Okay. Right. இப்போ முதலேருந்து சொல்லணுமா அப்பன்? சொன்னது விளங்கிச்சா இல்லை பாருங்க ஒருக்கா? இஸ் இட் இடையில ஏதாவது ஸ்க்ரீனில் அப்செட்னா யூ ஹேவ் டு இன்ஃபார்ம் மீ. ரைட்? ஓகே. இப்போ shall I continue that? The connectives. Okay தானே? Right. The connectives. Right? Now I introduce the connectives. Here in the connectives means, right, two sentences are connected. So that is why it is called clause. Right? ரெண்டு வசனங்களை இணைக்கிறது we call it clause. இந்த clauseக்கு பாவிக்கிற some connectives. What are the connectives? I introduced you. First I introduced you while. While here they introduce the connectives in the purpose of contrast. எல்லாத்தின் இதையும் பார்த்தீங்கன்னா they have to seen Sangedi likes to have rice for breakfast. இங்க பாருங்க, her brother likes string of pearls. இதுல என்ன மீனிங்? இதுக்கு பதிலா வேற என்ன போடலாம்? What is the usage? சரியா பிள்ளையா? See it? Have you understand that? We can use it but. Instead of but, here use it. That is why I say it is the connectives are the similarity in usage. Contrast. இதில் வர அவ்வளோ கனெக்டிவ்ஸும் இதில் contrast ஒரு முரண்பாடான முதல் வசனத்துக்கும் second sentence as some contrastive idea. Is it okay? Sangeeti likes to have rice for breakfast, but her brother likes string of pearls. நாங்கள் பட் பாவிக்கிறோம் நாங்கள் இல்லை. now they introduce the different ideas. அப்போ தனியாக பட்டான்னு ஒன்று இருக்காமல் we can use certain context while. இந்த while வந்து தனியாக இந்த பட்டுக்கு தான் பாவிக்கணும்னு சொல்லக்கூடாது. வேறு இடத்துல relative, if it is a relative clause, we can use further elaboration. For example, I said that while I was going to school, I met my friend on the way. அது ரிலேட்டிவ் க்ளோஸ், அதில் வேறு மீனிங். இதில் கண்ட்ராஸ்ட். பட்டுக்கு பதிலாக பாவிக்கணும். இப்போ விளங்கிச்சா? இப்போ while has different functions. Is it clear? Right. Now this while they are using instead of but. Okay, that's all. Here Singidi likes to have rice for breakfast while her brother likes string of her. Finally, full stop.
we can use it at the beginning. While can be used at the beginning of the sentence, at the initial part of the sentence. While Singiri's brother likes to have a string hoppers for breakfast, punctuation marks இதுதான் முக்கியம். அடுத்தது very prominent. இங்க உங்களுக்கு இருக்குது punctuate பண்றது பாருங்க. While முன்னுக்கு பாவிச்சா, if you use it in front of the sentence, what is that? The punctuation mark, comma, must use it. Comma, capital illa. If you use comma, don't use it as a capital letter, it's a small, right? She likes to have rice, then full stop. This is considered as a one sentence. இது இப்போ ஒரு வசனமாகுது, right? Now while is used instead of but. But என்றதுக்காண்டி பாவிக்கிறோம் இதில் meaning. அடுத்தது punctuation marks ரெண்டும் சொல்லிட்டேன். Is it clear? Now I move into these. Next. Although, even though, though. These are the three, right? Use as same. These three connectives, the linking words, have the same meaning. Same. Instead of one, we can use it. ஒன்றுக்கு பதிலா ஒன்று we can use it. Instead of one, we can use another one. But, although is the root word, base form, mostly is used in informal language. இது எங்கே பாவிப்பினோம்டா, நம்ம விளங்கப்படுத்தி போட்டு வாரன் சென்டென்ஸுக்கு வாரன். ஓல்தோ வந்து பொதுவாக நார்மலாக இன்ஃபார்மல் லாங்குவேஜில் கூட பாவிக்கப்படும். ஒன்றுக்கு பதிலாக ஒன்று பாவிக்கலாம், பட் பாவிக்கலாம், பிள்ளை சரியின்றி இல்லை. பட் இன் ஆல்மோஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ரைட்டிங்னு பார்த்தோம்னா ஓல்தோ இன்ஃபார்மல் லாங்குவேஜ். ஓகே, ஈவன் தோ same meaning, right? Even though is also same meaning, but it has more emphasis. கொஞ்சம் ஒரு விஷயத்தை அழுத்தி சொல்றது. It's me come under that, right? Formal language. இது வந்து formal. என்னையுமா பார்த்தீங்கன்னா official letter writings இதில் எல்லாம் formal கட்டாயம் although பாவிக்கக்கூடாது, even though தான் நாங்கள் பாவிக்கணும். more emphasizes as well as formal language usage. ஒரு official principle ஒரு காகிதம் எழுதிக்க although ஒன்று எழுதக்கூடாது, we have to use it. அது நாங்கள் ரைட்டிங் ஸ்கில்ல வரைக்க கொஞ்சம் கவனிக்கணும். though colloquial, specially spoken. though same meaning, spokenல தான் கூட பாவிக்கப்படும். colloquial language, day to life, right? Here these two can be used at the middle of the sentence or beginning of the sentence. These two can be all together, although, even though can be used middle of the sentences or at the beginning of the sentences. Though is used in the spoken language, mostly in colloquial language. But it can be used anywhere at the beginning, middle, even it has been used at the end of the sentence also. It can be used at the end of the sentence also. Okay? The meaning of these three words is, the மூணு meaning என்ன? Same. இது இந்த meaning தான். Contrast, but. பட்ன்றதுக்கு தான் நாங்கள் பாவிக்க போகிறோம். Instead of but, இதுவும் but தான் பாருங்க. Here also, but, same meaning, but. ஒன்று எடுக்க but எழுதாம எக்ஸாமில் we have to use it. These, although, even though. Is it okay? Clear? Breakfast is the most important meal of the day. See it? Day, oh, there's no punctuation mark, right? There's no punctuation mark. Day, although many people skip it, full stop. If you put it, answer is correct. But, எழுதிக்க வாயில but வந்துடுது, okay. நடுக but வார இடத்துல you can use it, but, although many people skip it. Although many people skip the breakfast, punctuation mark, we use it at the beginning. So, what is a punctuation mark? We must use it.
comma. That is very important. Then next letter should be small. It is the most important meal of the day. Finally, full stop. Okay. Mrs. Pereira enjoying preparing pittu. Here he used it. Even though it takes time. More emphasis here. It used more emphasis. It takes time. It takes time. It takes a long time. But she enjoys preparing food too, even though. That is why. Oh, it doesn't matter. Even you can use it. Although is accepted. Although is correct. Even though it takes time, Mrs. Pereira enjoys preparing food. I do not know how to prepare latte, though I have tasted it. Right? I do not know how to prepare latte. See, negative. But I have negative statement, so I have tasted it. Same meaning. Is it okay? Here they use it. In the textbook, I explained that. The fifth one, is it clear? Right? These are the punctuate, right? You have to punctuate it. Comma. If it start at the beginning, you must put a comma. Next is in spite of. Here, in spite of, another word they didn't introduce you. அவன் உங்களுக்கு கொடுக்கையில இதே மாதிரி இன்னொரு சொல்லி இருக்கு. யாருக்காவது தெரியுமா? anyone? குழம்பாதுங்க. எக்ஸாம்பிள் இப்படி வரும். in spite of, despite, both are same. இது தெரிஞ்சா இது both same. The although, even though மாதிரி அதுவும் same. Instead of one you can use it. ஒன்றுக்கு பதிலாக ஒன்று பாவிக்கலாம். Right? இது இவ்வளவு நேரம் சொன்னேன். These are connecting. இவ்வளவும் என்ன செய்யுது? Connecting two sentences. Clauses connect பண்றேன்னு சொன்னேன். Now, see it. This one is connecting sentence ஒரு சென்டென்ஸையும் with some phrases. சொற்றொடர். What do you mean by phrase? Phrase என்றா என்ன? Phrase. சொற்றொடர். Phrase means is a right? Phrase mean for example on the blackboard. On is a word, right? One word. There is second word. Three words here. Blackboard, right? Three words. So it is called phrase. So here, in spite of, is used for what? Connecting sentence as well as with the phrase. See it? Some people, right? இது is here also the meaning in spite of அல்லது என்னதுக்காண்டி பாவிக்கிறோம்டா? same, but. What's the meaning? But. இங்க பாருங்க. Some people still prefer to eat fast food, but it's பாருங்க இது வசனம் இல்ல. eats இதுல grammar இல்ல. eats possessive. But it's health risk. Health risk. இது phrase. சொற்றொடர். மூன்று சொற்களையும் ஒரு வசனத்தையும் இணைக்கிறோம். using in spite of. The meaning is but. உளம் விளங்கிச்சா? but என்றதுன்னு other forms படிப்பிக்கிறேன். ரெண்டு sentence கனெக்ட் பண்ணது as well as a phrase. Is it clear? இதுக்கு பதிலா you can use it. குழம்பக்கூடாது. இதுல தெரியல. but you can use it despite. This is also you can be use it. Despite of its health risk, some people still
prefer to eat fast food. Is it okay, clear? Next one is whenever. Whenever Riaz goes to, right, goes to the market with her mother, here connecting two sentences. Whenever is used to connect two sentences. He likes to buy manioc. Manioc mean? What is the meaning manioc? It's a jam, Y-A-M, jam, kind of jam. We call it Maravalli, right? Manioc, right? Whenever Riaz goes to the market with her mother, whenever Riaza goes to the market with her mother, she likes to buy manioc. So here here is not a meaning of but. This is something different meaning. Right? While they are going, what happened? Whenever Riaz goes to the market with her mother, she likes to buy manioc. Next one. Riaz likes to buy manioc whenever she goes to the market with her. Here this is the meaning of, what is the meaning? At that time. While, at that time is the meaning. These are the contrastive idea, but here is use it at that time. At that time. Whenever I go to school, I pray the Vairavar. Have you understand that? Here, at that time, it's a meaning. These are the connective they introduced you. There are 5 contrast meaning. One is positive. Is it okay? This whenever, right? Now, I'm going to do some activities. Is it okay? This is appeared in your textbook. You have to practice it. I could not find the tin opener. Dash, I searched everywhere in the kitchen. The possible answer, what is that? I couldn't find the tin opener, although I searched everywhere in the kitchen. Right? Or you can use it even though it's accepted. Mrs. Pereira visits nearby fair to buy vegetables. She has time to spare. What is the possible answer? When? No. Yeah. Not when. Answer, you have to say whenever, at that time. She has time to spare. Whenever. Everyone enjoyed the meal. She had the bad cooking. பார்ப்போம் யாராவது கட்டிக்காரன்னா இதுக்கு ஒரே ஒரு ஆன்சர் தான் வரும். நம்ம விளங்கப்படுத்தின வச்சுக்கொண்டு சொல்லுங்க பாப்போம். கட்டிக்காரர். Why? This is a phrase. Vasanamil. This is not a sentence. If it is a sentence, you can use it although, even though, right? Here is a phrase. The bad cooking. That is why we must use inga idu mattumdhaan porundum, in spite of. In spite of. This is the possible answer. Dash, I have heard about Italian food, I have not tasted it yet. What is that possible? No. Yeah, even though is possible. Next one,
Kumaran ordered dosai dash Dhanusha decided to have noodles. Desire, different, but while ketikarar. Now, this is not a answer. This you are going to write like these sentences in your essays or letter writing. In the writing skill, in இப்படியான சென்டென்ஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணால் சிம்பிளி யூ கேன் கெட் மார்க்ஸ். ஒரு கொஞ்சம் எஸ்ஏல ஒரு உழவு எழுதினாலே யூ கேன் கெட் மோர் மார்க்ஸ். அதுக்காண்டி தான் இது இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணப்படுறது. இப்படியும் ஒரு கொஷின் வரும், அதுக்கு பெரிய வேலை. யூ கேன் டூ இட். பட் இஃப் யூ வாண்ட் டு கெட் அ டிஸ்டிங்ஷன் பாஸ் இன் இங்கிலீஷ் ஏ எடுக்கணுமா இருந்தால் யூ மஸ்ட் யூஸ் தீஸ் கனெக்டிவ்ஸ். படிப்பிச்சது இன்றைக்கு சொன்ன ஐடியா விளங்கிச்சா? ரைட். எங்கே இந்த ஒரு நான் ஒரு கொஞ்சம் ஆக்டிவிட்டி போனாக்க செய்யுங்க டக்குன்னு குயிக்கா. That's same, both are same. Both are same. Almost all are same. Others 3 are also same. First one, what is the answer? இந்த ரெண்டையும் வித்தியாசப்படுத்தி காட்டுறதுங்க. vocabulary இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன். கனெக்டிவ்ஸ் அதால் கெட்டிக்கார். in spite of or despite. in spite of. Second one, in spite of, just a minute. In spite of bad weather, we went to school. We went on a school picnic. Is a phrase that is why that connecting with the sentence. That is why we use it in spite of. Next one. Second one answer. What is the possible answer? Same. In spite of or despite. Right? Same answer. Why? The phrase illness when he went to school. Right? Went to school because he had an important exam. Next one. She was very busy. She was very busy. My mother cooked great meal for us. Answer? Even though, although, doesn't matter. Though, you can use it. I accept it. Even though, although, she was very busy. Right? Yeah, even though is more, if we want to give, what is the different means? Actually, even though, you give more emphasizes. She was very busy. If you use it, even though, you give more prominent. But, in the official writing, you must use only even though, not although. Have I understand that? நான் சொல்கிறது விளங்குதா? இங்கே மாறி பாவிக்கலாம். இப்போ நீங்கள் even though பாவிச்சா இதுக்கு ப்ராமினன்ட் கொடுக்குறீங்க. ஷி வாஸ் வெரி பிஸி. சுற்றியான பிஸி இல்லைங்களையும் சமைச்சு போட்டா அது எங்களுக்கு விளங்காது. பிகாஸ் வி ஆர் த செகண்ட் லாங்குவேஜ் லேர்னர்ஸ். ரைட்? இஃப் வி யூஸ் இட் த மதர் டங் ஹூ ஆர் த நேட்டிவ் ஸ்பீக்கர் தே ஆட்டோமேட்டிக்கலி அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட். ரைட்? எங்களுக்கு என்னத்தை சொன்னாலும் வி டிரான்ஸ்லேட் இட். இனி உங்களுக்கு விளங்க இப்படி சொன்னோன்னா even though more emphasizes. Right? Okay. ஆனால் in the formal writing you must use even though. In the spoken, although even though காய்ச்சா is not an ethics. கதைக்கிறது ஒரு கல்ல ரோட்டில் வண்டியில் போன மாதிரி இருக்கும். I am கதைக்கிறீங்களே I'm பண்ணுவோம். அதே contracted form we have to use it. அதே மாதிரி though we have to use it though. Is it okay? Right. In the spoken, I studied hard for my English test. I still got low grade. கட்டிக்காரன் கடைசியில் படி இதை காட்டுறதுக்காண்டி தான் இது செய்கிறேன். இங்கே பாருங்க, though exception இதை சொல்கிறதான் keep in your mind. Though can be used at the end of the sentence. Matters ஒன்றுமே பாவிக்க. Matters means this. Although, even though can't use at although, even though can't use at the end of the sentence. Only though can be used in 3 positions. Clear? Next one. My mother is never pleased with my grades. I get nothing less than B. நீங்கள் ரொம்ப சொல்லுவீங்க உங்களோட அம்மா. You have to see it. Can you understand the meaning of this sentence?
My mother is never pleased with my grades. You can, what is the answer? Quick. Although, right. Although, it's okay. Why? I want to introduce you that context. If you read the sentence and get the idea, you are going to reproduce it. I have so many cavities. Cavities, you know, in the teeth, holes, right? Hole in the otte and so on. Cavities. I brush my teeth regularly. ഇത് കട്ടായം என்ன ഇനി പറഞ്ഞോ brush my teeth regularly என்ன பாவிக்கணும் யாராவது கெட்டிக்கார எக்ஸலன்ட் இதுக்கு இப்படியான கண்டெக்ஸ்டில் even though why we emphasize சொன்னபடி நான் மினிக்கினான் டாக்டர் பட் அப்படி இருந்து வேறு we emphasize is right அடுத்து next one but in spite of phrase இது இப்போ விளங்குதில்ல கட்டிக்காரங்க வந்தாக்களுக்கு ஓரளவுக்கு நான் விளங்கப்படுத்திட்டேன் I am very happy you can understand it. Next one we played well we couldn't win the game even though yeah even though although that doesn't matter even though here இது இப்படி எழுதினா அப்படியா we played well but we couldn't win the game சரி என்ன அப்போ இனி பயப்படுறே இல்லை குழம்புறே இல்லை இப்போ இந்த கிளாஸ் இது ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ஓகே clear about that இனி அடுத்த செஷன் வரைக்கும் வேறு vocabulary they introduce the other connectives right in the syllabus. Next one the elevator was out of order. What do you mean by out of order? Yeah, so I had to use the stairs being exhausted. No, in spite of being in spite of phrase is being In spite of. next she still loves her husband they broke up இதுக்கும் broke up very important இதுக்கெல்லாம் கட்டாயம் இப்போ கொஞ்சம் பிள்ளைகளுக்கு விளங்குது கட்டிக்காரங்க excellent even though in this context although பாய்க்கக்கூடாது very prominent இது இப்படியான context other context you can use it right she still loves her husband right okay இது clear ஆனண்டை செய்தது connectives is my time is out of time right is it clear நல்ல clear இருந்ததா பாடம் because you have to use it in the படிப்பிச்ச அவ்வளவு இனி writing skill you have to use it freely இனி confuse பண்ண தேவையில்லை இவ்வளவு தான் introduce பண்ணான் right we will continue in the next class thank you very much right I will continue in the, okay bye okay thank you bye Thank you, sir. thank you Thank you, sir. thank you okay bye but